onye amụma ekwekwana ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Onye amụma ekwekwana ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Chioma Chioma ekwena ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Onye amụma ekwekwana ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Chioma Chioma ekwena ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Onye amụma ekwekwana ka ihe tinyere n'ime anyị nọrọ n'ime anyị nwa. Ihe rịọba me bịa. Ihe rịọba m wee ihe rịọba m abịa. Omotu osi dịrị me, omotu osi dịrị me bịa. Omotu osi dịrị me, ọ bụghị bụ onye inye aka m bịa. Omotu osi dịrị me, Chimụ bụ na onye inye aka m bịa. Omotu osi dịrị me, omotu osi dịrị me bịa. Ebulite ụzụ atụba, ebulite ụzụ atụba bịa. Ma mbuli ego ụzụ atụba, ma mbuli ego ụzụ atụba bịa. Ihe rịọba me bịa. Ihe rịọba m wee ihe rịọba m abịa. Ịmata amarechi bịa. Ịmata amarechi bịa. Ebube gị juru igwe n'ụwa chi m. Ebube gị juru igwe bịa. Ebube gị ji ndụ m ochi m. Ebube gị ji ndụ m abịa. Chioma bụ ike nkwaba mba bịa. Olileanya nwere n'ime gị bịa. Onye amụma ekwena ka ihe itinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Chioma ekwena ka ihe itinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Nderi atụ egwu ekwena ka ihe itinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Chimekwena ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Ihe rịọba me bịa. Ihe rịọba m wee ihe rịọba m abịa. Ịmata amarechi bịa. Ịmara ihe nke m ga-abụ bịa. Ebulite ụzụ atụba, ma mbuli ego ụzụ atụba chi m. Mbuli ego ụzụ atụba chi m. Mbuli ego ụzụ atụba, ma mbuli ego ụzụ atụba chi m. Ọkwa gị chi na-echere m bịa. Onye isi ndị mozi bịa. Onye isi ndị mozi bịa. Igbo bụ Igbo birikweni ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi, maka na echi adịghị agwụ ka anyị na-agbaga ọbụla isi ojebe. What are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If I na-egwu erughị na nke ikpeazụ a, if you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption like your doorstep. If I na-eme go common sense, the reason I brought name far from it. I just want to make common sense as always. Chukwu dị ire ka m na-agwa ya. Chi dị ire, chi anyị dị ire. Maka na arapụ chi okike abịa ma daizi ife ọjọọ ụwa chere, ife ọjọọ ndị iro chere adịghị eme n'ime ndụ ya. Mana for the fact na ka dị ndụ na ndị dị ndụ taa, God have a plan for you. God have a purpose for you. No matter what you are going through now, for the fact na dị ndụ na ndị dị ndụ, say to yourself that I am a divine project of God. Now, ndụ anyị dị is not without trouble or troubles. Mana n'ime ife niile, may the hand of God be made manifest upon your life. Na Hezekiah okike abịama. He said,
gbaa mbọ tụkwasị Chukwu obi oge niile. Ma m n'anya n'iru m, mee n'anya n'azụ m, ma n'anya n'aka nri m, mee n'anya n'aka ekpe m. Ọ sị, ma m bụrụ onye eziokwu, aga m ahụ ihe ga-eme, wee jaba Chineke mma. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye eziokwu, that is within you. Ọ bụrụ na ị bụ onye eziokwu, ka ọ ghara ịbụ na eziokwu nke gị is driven by the point ị chọrọ ime. Ọ bụrụ na ị bụ onye eziokwu, ị ga-amatarịrị na aka Chukwu dị ike dị ire nọ n'ime ndụ gị. Since you were born up to this moment, ị bụrụ onye eziokwu, ị ga-amata that this is the finger of God. Onwego ife ị gabigara, onwego ife ị mere escape from, which na ordinarily, if one call you to come and explain how you escape this very thing, that is the hand of God. Ma m bụrụ onye eziokwu, aga m ahụ ihe ga-eme, wee jaba Chineke mma. Ma ị bụrụ onye eziokwu, forget about that point ị chọrọ ime. Forget about those people telling you that there is no God. If there is God, why are you going through what you are going through? I'm telling you that there is God whom answered prayers. The invincible hand of God. Ọ bụrụ na ị bụ onye eziokwu, ị ga-ama ọ ga-eme ife mere n'ime ndụ gị. Out of carelessness, that is, sit back and they calculate, how did you escape this? Amen. I just want it to be brief. Mana, I hope I just spoke to someone. No matter what you are going through, there is God that is still ruling in the affairs of man. The mightiness of God with what you are going through now. You made a mistake. Elaya no obodo bongo today. Ekwu forest guard. O nwere ife na-eme, o nwere ife megoro, o nwere ife ka na-eme, which ordinarily ndị na-achị obodo na-ene anya ọ dị ka ọ dị beyond them. Mgbe na-ekwugbu okwu ụmụ ihe niile na mgbe afọ ọmụrụ ọmụteko na ihe ndị ọzọ agbara ya mgba. O nwere ife na-eme ọ dịzị ka ọ dị beyond them. Fe nwezie ife akpọrọ forest guard. Ọ dị ọsịsị from federal. Adịghị ekwuzi okwu Nneke steeti. Forest guard ya bụ na-enye gị unu ike. I create security nke ime ọfịa. Ọ ewere ife ihe anyị na-ekwu. Echekwabe ndị nọ n'iro. Echekwabe ndị nọ n'ụlọ. Ọ bụrụ ndị nọ n'ime ọfịa. Mana ya na aje na-emeni. Ịghọtago na anyị amana ihe ole ndị uwe ojii dị. Aja esi n'ime ndị uwe ojii were wepụta ndị na-echekwa obodo n'iro. Wepụtazie ndị forest guard. Mana ihe a gwara ụnụ ihe a bụ ka unu nwee ike iraise security nke ụnụ. And were opportunity a na-akpọ ndị be anyị. Nke a bụ ozi nke lile eme something dị against iwu obodo. Iwu obodo eti ikwu onye. I stand to be corrected. Ndị nwee forest guard. Uru onye mgbe anyị ga-enwe forest guard ka ọ ghara ịdị na-abụzi nwaanyị tasịa ọfụ ka onye ife naanị. Ife o ji witness zi bụ ndị ya nọ. Ị mara the joy of a farmer bụ nọ na-ene anya ife o tiri na na-ene grow. The joy of a businessman bụ na ọ nara anya business o mere invest on an grow.
ọ ezigbote ife arụ na ije ewepụta ego, some borrowed money. Some ụmụ nwaanyị be anyị borrowed money na meeting ka e wee gote ji. Put call across na be anyị, ị ga-ama ife ji na-ada. Put call across, ị ga-ama ife job na-ada. Put call across, ị ga-ama ife akpụ na-ada, ogologo isi akpụ. So these are things ndị be anyị gara biri ego na meeting ka ha nwee ike ịkọ ife naanị, so that by next year ka ha nwee something they can actually look up to. Mgbe ọ bụ na ordinarily ịma ngote nwezi rice. You got to go now. So fe biri ego to invest na their farmland to make sure that by next year na ọ ka na fe ego ego, at least fe nwee nke fatara ata. Then by next year akpụ ha onwe ndị chọrọ ire ere fere fọkwa nke fariri. At least ka ha nwee ike sustain godi onwe ha for some weeks or months. Fa bitere ego to invest. Ha mecha invest ya, ndị ugwu achịrị efi bịa tarie that their investment. That is to say, ndị ugwu use their own business and they destroy nke ndị be anyị afa gara bite ego were mee invest on. And if anaghị eme, and ndị ugwu a has been empowered bụ na ha bụcha AK-47 jide daga, mana a farmer gaziri bite ego na meeting to farm, the farmer eji egbe, and gị na onye ji egbe nwere okwu. You got to go. Adịghị agba aka achọ ife na-ata arụ. Gọọmenti elegide anya lesịa wee sị na eji enwe forest guard. Ewe m na-ekwu ndị be anyị, unu anakwa n'azụ. O ruo na mgbe unu ji etinye ya uchu wepụta forest guard, ngaji abụ onye biri ego tinye ife naanị at the end of the year ka o rie uru ife ọ kọrị naanị. Ngaji abụ at the end of the day ka mmadụ gara ịbịa chụpụ ya na bịa and they occupy his or her ime ọfịa. Ndị na-achọ obodo na-esi anya were forest guard. The reason eji weti forest guard bụ for something like this to stop happening. So ọ bụrụ na atụgbu ewu before ife obodo ji ekwu obodo tiziri forest guard. Just look at this. Ma arapụ ya ka the volume kụọ because amara m ife ha na-ekwu. Volume ya dị na nke ndị ugwu. Just look at this. Ihe abụọ ka amame na afọ na-egosi gị na ife abụọ ka farmland mmadụ. The owner of this farmland ga-ego ka ego. You got to go now. The owner of this farmland nwere ike ọ bụrụ na ọfịa ebe ọ rụrụ ọrụ na n'ogori ego. Ọ dị two. The owner of this land nwere ike ọ bụrụ na ndị rụrụ ya ọrụ a n'ogori ego. Ọ bụrụ three. Then ọ bụrụ na ndị kọnyere ya ọka naanị n'ogori ego. Ọ bụrụ na ndị rụchara ọrụ ọka na n'ogokwara ndị rụchara ya ọrụ ya ego, ọ dị ise. You got to go. Ọ bụrụ na fertilizer o ji wee zụ ife a n'ogori ego, ọ dị isii. Then ọ pụta ụtụtụ ehihie abalị ọ gafee ọ na-amonitor ife a. Obi a na-adị ya mma that his or her investment may grow, that in due time that he or she will start harvesting from this very investment you mere. All of a sudden ndị ugwu esi na befa shiri anụ were their own business bịa destroy ya business ya. Ife niile a bụ one among many na ndị egwuregwu ya dị ya uche na-achọ omegba ndị a because of ntụ ihu akwụkwọ dị. Ihe a bụ abomination. Ọ bụrụ na ama amara ya ihe na n'anya asụ enwere amana ama Ejeniam school, I stand to be corrected. Ihe ọ bụ terrorism, mmadụ iji nke emebie nke mmadụ, and ha na-eme ya iruo n'obodo ndị ọzọ enwere ranches. Ihe niile ha na-eme yet ịma ngote nwanụ and ekwuo ne ka ndị be anyị gbara anụ ọsọ yet ndị be anyị ọchọbeghị gbara ya ọsọ. Ihe a bụ ihe wedere eji weti forest guard. So ọ bụrụ na ibiri ego na meeting were just watch this. Ọ bụrụ na ibiri ego na meeting were mee this investment were mesịa ya, somebody were pụta kwefuru ka ha si eme ya were chiri anụ nke ha were pụta were tatuo your investment. Ịpụta ebe obi ya adịghị mma, obi ama ndị gị mma, kwefuru ha na-eji akafa na-adọtụsi the thing ka their own anụmanụ
na-eri ife mmadụ kọrọ n'ala. That is your sweat. Fajicha smartphone. Ejuzi onwe gị. Ọ bụrụ na eji emegide ihe a were kwụsị ya ọne mgbe ihe a bụ ihe gọọmenti fụchara weti forest guard. Take a closer look at this. And ọ ka na-anọ na point of ibido mebe ife maka ọmacha na ifuru ọmụgacha na ma ọ bụrụ na o dete na-eburubego ogbe. The dream of this farmer has been cut off. Ihe mere this farmer ihe abụ ka agụọ gbuo ya, they just to destroy the investment of this farmer. This is the reason, one among many reasons ha ji wee lesi anya wee nwee forest guard. Ịma na ndị side be anya na like ime ihe na-abịa ụzọ biko ọ bụrụ forest guard ya bụrụ forest guard ka a gara ịbụkọta forest guard wee rụba ọjọbọ wee tinye ya n'ime. Ife a ọ bụrụ na nne gị ma ọ nna gị rụchara ọrụ a bie ego were megide invest ya mesịa ya, somebody esi from ugwu chịrị anụmanụ ya bịa destroy ya obi ya adịghị mma. Where will the woman, where will the man get money to repay? Because onye kụrụ ọka na definitely ọ ma ntasịfa ncha. Ịghọtago ihe o mere ihe a na-aba ebi ọrụ eso ma ọ jere osi ebe a kwụ ụgwọ kwụọ ndị obi dịrị dị ego ụgwọ fụkwa nke ọ tara mana yet destroy ya nwa ejidezi ụgwọ ka ife ọ ji akọrọ ndị mbiri ego. Ife a bụ one among many reasons faji wee wepụta forest guard. So ndị be anyị megharịa na ahụ. Listen, just look, watch. Fa na-eji aka fapụta dotue ya gwa dị ya ona anụmanụ tabe ya. And ndị be anyị na-ene anya na-ataraba anụmanụ a. Ịghọtago ndị be anyị na-atara ebe ya mana iruo n'obodo ndị ọzọ enwere ranches. In fact enwere slaughter ebe ala na-egbu anụ. Enwere slaughter house, slaughter room ebe ala na-egbu ụmụ anụmanụ a. Mana nke anyị na-egburu ya na ha onye chikwa ozu oje buo ya buo ya ịtọ. Tomorrow the person na complain. Ndị be anyị chegharịa enwere forest guard. Ọ makwara ọzọ ndị agbarị. The reason eji wepụta forest guard bụ ka ndị be anyị gara ịdị na-agba this kind of loose. Ka a poor man, a poor woman jere bite ego na meeting ka ọ gara ịdị na-face this kind of loose. Ọ maka ya ka eji wetie forest guard. Megharịa na arụ. Ka mgbagharị ụnụ another one ka ụnụ fụ and the nota from the horse's mouth. Obodo megharịbagoro ahụ side be anyị o. And the reason ha ji wee megharị ya aba ahụ na-abala ha ekwuene na ihe a ndị ugwu na-eme na be ndị ọzọ. Not only be ndị ọzọ na ndị ugwu esotakwuo na-eme ime erifa. For that reason, and ozugbo na-ekwu forest guard, they quickly swing into action. Make sure na ndị a na-abịa emebisiri ihe ha kọrị n'ana na ndị a chọrọ ire ndị ha useless na ndị a chọrọ ka agụọ ogbu efa na-achọrọ fa na befa. Listen to this vibrant Igbo man and the courageous one for that matter. Let us go. Because last time that I went a lot of complaints. The Amankota Security Network, members of Amankota Security Network. So I went a series of complaints from our mothers. Then I go on. I have a time of farming. I go on a farm. Old men and women. So I went a lot of complaints from most of them. The way in the Fulani disturb her, no, and the Hakoga. No, in fact, even this morning while I was coming, now side the other for the Shabiaman Kota. When you catch him to Namashi, La Munino Corona farm. They are not there yesterday. The when I return na ebe farm eba the Fulani. All this investment. And the worst part of it, Nama Panyadia in the Fulani Guzureba Nele Hang. They keep watching them while they destroy the crops. So exactly what I just showed you. That is the worst part of it. Emana I mare na mmadụ nwere ike chịrị anụ na-aga. All of a sudden you lose your control. Ụfọdụ buy some places. You got to go now. Ga mebie ife. Mana, that one, the difference from what we have here. What we have here, Nandi and now na-eri ife ndị mmadụ. These guys, fan na-eme video. Fan na bamba. Ụfọdụ n'ime ha some videos fa dị eje were aka ha na-egbutu si fa na-enye anama n'ọnụ. Ụfọdụ n'ime fa dị eje bụpụta ya naanị nọrọ na watch ya na-eme video. Many of them jisi egbe. Mana wana ordinary farmer na ba eji egbe. Onye ji egbe eme his own business.
na-achị na nke ya. Then agbazie a farmer bitere ego ebite were tinye ife na ọma nji egbe. You got to go. Then again, the worst part bụ what I told you before. Ebe fano na watch ebe a na-atọ ọka ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ajọsụrụ na ofu ka emere mistake makpuo ebe a ha nwa apụta chụpụta ya nke a dị iche. Mana it is a deliberate act. Very deliberate. Oh yeah, what right? This courageous brother of ours jiri ekwechiri with ndị befa na ọ dị ife ama mmezi. Legend. That thing, Ekwahani Odidi. And this morning, like I told the security members, and I got all the big forests and whatever, farmland. Because last year, when I chop on the other side. So I know what information I had small. So I got this morning. We didn't see them. So I know that someone de buying any information. Someone de buying any information. Some allegedly, some igwes, some PGs la anana fego. So nde for na anana fego bu ndai ja try to identify wore juafa maka mafatara akwụkwọ ka eze fade. Obrukwa na omo onye na-enye fego. Obrukwa na omo onye fala anana ego, olo nwa onye na-enye ha go ahead. Omo lon mo onye na-enye information. Eni dire choba ndị a na-emebiri ndị ba anyị ife. Kafa je na befa na obo nneke na ba anyị ka a na-achụ efi. If need be, anya akwụsịrị na ịta anụ efi a. Anụ efi a ndị be anyị na-anwụrụ. Why na anya ama nkwụsịzi ịta anụ efi a? Anụ efi a ndị be anyị ji agba ọtụtụ lose dị iche iche. Why na anya ama nkwụsị ịta ya? Anụ efi a na-ebute ọgụ. Why na anya ama nkwụsị ịta ya? Because eburu anụ efi a bịa kwụgharịcha ma ọ bụ na anya ego ya. Ụbọchị ọzọ fa ji eburu ya chọba ebe na-ego ya. Mana eburukwu ya bịa anya na-abụ ya abụ. Legend. We are not going to give them that chance to continue to intimidate us in our own land. Such nonsense will not happen in our own time. The only way it is at that time, that chance, ha jikwe AK, iji AK, maka ihe mfuru ndị a jichi ebe a pump, iji AK. Mana ka ala eje, the good thing bụla ụnụ adịgo courageous, pụta, ịghọtago, na na-eje. So this morning, we have gone round with the security members in virtually all the farmlands anyway. And those Fulani herdsmen were nowhere to be found, but we have spotted areas. And we want to use this opportunity to call on the state government to tell them that Amankota community is a no-go area for Fulani. Amankota community is a no-go area. When the state government or state governors should quickly swing into action. The reason is because Lenwele Forest Guard approved from federal. I think I stand to be corrected. So Fabambo swing into action. Make ya chop. Landi anabi maybe sitting the buying if na chop profana buying. As far as we are concerned, because these people have really intimidated us in our own land, and such nonsense we're not going to take it lightly. So because we're using this opportunity to call on the state government to tell whoever that is involved, whoever that is in charge of these Fulani herdsmen, that we don't need further destruction of our farmlands again. Exactly. We don't need it. And today, we want to let them know that today we have... now, because around that place, I fear the appear. I'm you watch ever and done me for now. He had the call their base. The only thing Mereba and Abana Aqua will have when they open a funnel around them open a funnel. I fear the appear. You got to go. Ebandiano now. They can one of their base. Gent. To tell whoever that is involved, whoever that is in charge of these Fulani herdsmen, that we don't need further destruction of our farmlands again. We don't need it. And today, we want to let them know that today we have formed what is called Forest Guard. Forest Guard. Forest Guard. And now form one hand about Forest Guard today in Amankota. And we're going to extend SEM in Imjiri. As I meet with all the youth present by next week, thank you. We are also going we take advantage of. If I now,
ọ bụ anyị nọrọ mgbe niile anya na-achọ nwanne anyị ka isi oyi imi. Ụmụnne anyị na-ekwu okwu nwere onwe, ihe a na-asụla part of the reason or one of the reason ha ji ekwu okwu nwere onwe. Ka anyị nọrọ n'onwe anyị nọ na be anyị a. Anyị ewere mara ndị ndebe anyị, in fact in short, ndebe anyị nọ na-akpa efi jaa nọrọ nnọọ, efi awakpuo n'ọfịa ndị be anyị jetarie ya. Efi niile na-edestroy ife ndị be anyị ka ọdịnala be efi biri abịa. So la anyị nọrọ onwe anyị ọgụ ama ndị akala ọnụ, security ya ama mpụta na-ekwogharị. In short, some people jara bụkwa ọnụ security asef je chọrọ ọrụ ọzọ. We live in peace. Ndị a na-etake ala advantage of this forest guard ekwuru okwu ya from federal. His wing into action. All states, all communities should emulate them. Okay, see me. Ọ bụghị na ọ ekwugheri na-achọ ndị ji achọ gị. Ya? Na-achọ ndị ji achọ gị. Ifuzie ndị na-achọ gị mee is right at even ifo ha. Let me take it back. You know, for money hand about forest guard today in Amankota, and we're going to extend same in Imjiri. As I meet with all the youth present by next week, we are also going to take the same decision to making sure that all the towns, all the communities in Nalambiri, they were covered. We don't want further destruction of our farmland. Thank you. Since they don't know how to go about with their cows, we now let them know that our mothers cannot suffer, and after suffering for months, then by the time they need to, they ought to go to farm and harvest their crops. One Nigeria. Destruction of if I call it but the only thing they want that one Nigeria. Before. Let me see if I can bring it back. Now, I am about destruction of if I call it but if I retailer that one Nigeria. Come without the video, okay? Come one the sound. Mammy and whoever. Behind a retailer one Nigeria. Let me bring it. Mado chiri fear. Usiebos your number by a guy you. You're not buying over one Nigeria, accommodate your countrymen, and then never again. Look at it. That our brother and I complain. Hand a video here. Hand a video the destruction. In all wickedness. Onye nke a makpuo n'ebe a karakwa video. Kwefere ihe ọ na-eme. Ya nwee werezi aka ya na-adotu ndị ọ na-adotu. Ọ ihe a bụ ihe one Nigeria nyere anyị. Ka onye ji afụcha ihe a, ọ fụcha ihe a, ọ ji asị na ọ bụrụ ntu a ka ya nọ n'ara onwe. Onye ji afụcha ihe a ntu a ji afụcha ya, ihe ọ bụrụ ya mmegbu lekenne anyị ihe mmadụ tiri n'ala. Ka mmadụ ibi ya pụtara. A fellow countrymen, gwara anyị na ha ncha bụ countrymen, anyị mee ha accommodate. Ọ bụ ka mmadụ ji esi ure ma accommodate ụdị ihe abụkọ. Ya? Ka eji esi je eme accommodate leke n'anya. Ife mmadụ spendri ego lekwa mụọ anya abalị. Ụfọdụ ji aga as far as je wetacha akwa were ha ngecha ka ụmụ nnụnụ tụọ egwu na-abịaghị abịa atachi ya. At the end of the day, ife abụ ihe ha nwetara. Ya? Anyị ji ekwu ya bụ ka ndị ọbụla mụrụ anya mepee anya. Achọghị m ịgbanyere ndị egburu egbu. Ihe akara egosi gị ebe ihe mebiri emebi ndị ewepụrụ ndụ ha n'ike. Adịghị ekwu nke ahụ ekwu. Ihe anyị ji wee wepụtara gị abụ ka ịfụ nwanne anyị nwoke a, he is courageous and I want to commend him, and I want to equally ask other communities to quickly emulate this our brother. Ka anyị hapụ ịdị na complain mgbe niile. Ịghọtago ihe a bụ time anyị ga-eji eme ife maka pass bịa forest guard. Ịghọtago, stop complaining, bido rụba ọrụ ka eluigwe mezie okwu a, nye gị understanding na aha eze Chukwu abịa ma ise.